Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, nyakati iliyopita au kipindi kilichopita tuliweza kuangazia nini haswa maana ya uongozi na tukaangalia pia vigezo tofauti vya uongozi. Tukiwa naye mgeni wetu si mwingine ni Steven ambaye anatueleza zaidi kuhusiana na swala zima la uongozi. Na mpenzi mtazamaji, siku ya leo tutaenda kuangalia ni jinsi gani kama kiongozi anafaa kuweka uamuzi sahihi. Kiongozi anafaa kujua ni nini haswa anafanya na vipi kiongozi anafaa kujua uamuzi anaofanya je, ni sahihi ama si sahihi. Tukielekea kwake tutaweza kufahamu zaidi kuhusiana na swala hili. Karibu Steven. Thank you Haifa for having me here again. Welcome. Yeah. So today I'm excited for another interesting episode on decision making. Naam, karibu sana. Karibu. Sasa tukiangazia ama tukienda kwa swala zima au mada yetu ya leo. Ilikuwa tunaangazia kuhusiana na decision making. As a leader, inafaa ajue ama mtu akitaka uongozi, anafaa fahamu jinsi gani anafaa kuweka uamuzi. Nataka uweze kutuelezea wewe kama kiongozi. Mtu akitaka kuwa kiongozi ni decision zipi ambazo anafaa kuangazia zaidi, ama ni vipi yeye anafaa kujua je, mimi nafanya uamuzi sahihi ama uamuzi ninaofanya ni mbaya? Hypo, on our last episode niliangazia kitu inaitwa visionary thinking, and decision making must be in line with visionary thinking. There are decisions you might make zenye hautawahi come out of them. We get to see the key leadership that is in politics. If a country said that today we are going into war, that is a decision they will never recover from. Sababu lives zitapotezwa, property are going to be damaged, and it's going to take a lot of time to be back to where the foundation was. A lot of funds, a lot of propaganda, and many things. Now that is only one decision. Imagine in an organization where you must make like 10 decisions a day ama hata 5. You might end up making wrong decisions zenye zinaweza kuwa the downfall for an organization. Kwa sababu hakuna ile kukaa na kufikiria. For an organization. Ukimake decision, first think about future. Don't make a decision that is going to impact now, but it makes sense kesho. We might say like today, let's do a mchango. Na hiyo mchango, hiyo pesa, tununue kitu kama light. Sindio? We've made that decision, yes. But visionary, tunaweza kuwa tumesema tuchange 10k. We get a light ya 10k. But again, tuna advance. So we are going to advance at a point. And we are not going to be using maybe those cheap lights, the affordable lights. So that I'm trying to show ile sense ya naleta hizi the light points zenye zinaweza make sense. Now later I'm going to need a light, but hii ndogo itakuwa useless. So you see we also need to have those ideas if today we are doing tunafanya charity work ama we are contributing money for something. Let's say we are thinking about venye hiyo kitu itatu benefit for the next 5 years. That is just a point. So acha nikiingia deep into decision making. Sahi we are more of a training facility. So if we end up not being keen on what we are doing, we are going to spread wrong information out there. And this is our future leaders. So in decision making, you should be crucial with what you're doing. You should be crucial with who you are bringing on board. You should be crucial with who you are interacting with. And another thing, learn to consult from people who are on your level, those who you are not in competition with, people who you share the same vision, who you share the same idea, who have been there kwako, they are not seniors, who have been there up before you, how only like you are a competition. And that is why when this team was being constituted, we are a team of different skills. Sisi kila mtu akona skill yake, and I can say sisi wote tuko on the same level at the moment. Na sisi kukuwa on different, kila mtu akona kitu yake nini na nini, na sisi ni startup, there is no one who is mkubwa kutuliko.
So us having, mimi niko na skill yangu, huyu ako na skill yake, ule ako na skill yake, ule ako na yake. There is no point mimi na ule tutaifeel ni kama tuko competition. Umeona? So mimi nitakuwa na working hand na ule atakuwa na working hand na ule. So it's going to be a network. Then if we advance and we bring volunteers chini yetu, now those are people wenye sasa watakuwa wanatu consult sisi. Now you see mimi I'll be in a position to help someone mwenye ako hapo chini yangu without feeling like it's competition or jealousy. Sababu as I said on the previous episodes, sisi ni binadamu na ni ngumu kumanage the emotions. Not all times utaweza kuzimanage. So if I start feeling like niko in competition na mwenzangu, nothing is going to happen in that organization. Itakuwa ninataka nionekane. Yeah. So decision making is crucial with who you bring, who you interact, how you bring up these ideas. And venye nimesema, there are decisions zenye utamake, you will never come out of them. If leo umesema, now let me decide, I'll be saying this is the total amount of money we have in this group. That is accountability. That decision will save you from a lot of things. One, you're going to build trust. Kwanza sana trust. You're going to build trust with these people. People in a position to know this is the budget we are running on. So this is how I'm supposed to conduct myself. But nikifika point nasikia wewe haifa, wewe ndo leader wetu, and we had 20,000 yesterday. And then let's say today is on Monday. On Wednesday, ukuje utuambie, guys, kwa account niko na 19,500. Yes, you spent the 500, lakini kwa nini hukutuambia what you did with the 500? Now people are going to be like, so Haifa anaweza kuwa anatumia pesa na atuambii. Sasa hata mimi nitaanza kuleta tu project wenye nachota pesa. Nachukua pesa. So it's going to be like a competition for who is going to be benefiting from the organization. So as a leader, hata ukikame up with the qualities and how you want your organization to run, be sure that decision is a decision maybe you can come out of it later on. Unaona? At the moment tunaweza kuja tuseme, now today I'm going to make you a youth administration leader, and this is a permanent position, and you sign it on the contract. Hakuna point utoinifuta. Even if I do what I want ama nini, you're not going to kick me out of that point. Unaona? So the decision part is very crucial, and also from communication, it should be considered second. Yes. Na tukiendelea zaidi, how can someone, ama tuseme kuna risk in this decision making, kuna risks. Sasa mtu anaweza approach vipi hiyo risk mpaka afikie, labda kuna tough decision yenye mtu anafaa kumeka ama take risk as a leader in decision making? First you start by weighing options. I have one decision, so let me come up with like 3. From the 3 decisions, all zinaweza to favor. So the second thing, let me do a consultation, not with the team first. Let me do with people wenye tumekuwa tunawaka nao, wenye nimekuwa naona venye wanawaka, people who are like my mentors. Now they've given me the overview. That's not the final point. I also have a team wenye sasa they are on ground, wenye sasa wanajua what the organization entails and everything. Now those are the people wenye sasa they have a huge say, but now you have directions from the stakeholders, ama watu wenye mekuwa on the same level now. Now when the team comes na waseme we should weigh this decision and this, come now with pros and cons. So this decision ndo tumechukua, advantages and disadvantages. Sawa, tuweke kando. Hatujachukua hii. Why? Kwa nini kwanza hatujachukua this one? Na kwa nini tumechukua hii? Sasa unajua at least tuko na pros and cons za why we have the first decision kwanza. Now we come to the second. Kwanza we start and kwa nini hatujaichukua, tumeprefer the first one. Sasa tushajua. Kwa nini tumechukua the first one? Tushajua. Now we have the reason as to why we've selected this and not this one. Now let's weigh on the disadvantages and advantages of the decisions. Hii decision na hii decision gani kuna advantages mingi, gani kuna disadvantages mingi. And sisi wote, also pia mimi I would not want to run with a decision full of disadvantages. Right? So we've weighed the options, we've consulted the right stakeholders, I've consulted the team, we've come with a decision. Now, how are we going to implement this decision? Is this decision going to make us or fuel us to our goals?
Yes, we might have gone to this decision, but is short-term decision. And we might have gone to the other, tumekata the other decisions, sababu iko na a lot of disadvantages, but maybe among the disadvantages ni sababu ya time. But at the end of the game, like let me show you an example. Kuna wash, and there are people who do wash, and there are people who do the legit way of earning money. And we've seen the wash guys, there are people who are, most of the time, you're not free. You are running from authority. Yes, you're living your life, but you don't have freedom. This is a short-term decision that you made, but is not going to be there for a long time. Mela, it's just to manage you for a short time. Now we have the other decision, it's a disadvantage to a lot of us. Time, you must work hard, you must work smart, you must be patient. But what are the fruits? Yes, it took a long time, but also the fruits for a long time. So it's not also a matter of the decision iko na disadvantages mingi. It's also a matter of visionary thinking in the decision that you make. Yeah. Nadhani niyo, that is what hiyo ndo ninaweza add in terms of visionary thinking and aligning the goals with the decision making. Kusani. So tukiangalia maybe wewe kuna maybe time ambao ulikuwa na tough time and you have to make a decision ambao unajua itakutoa in that situation. If you have any tough time moments, maybe unaweza muelezea mtazamaji ndio ajue how wewe uliweza kuhandle hiyo situation na ukatoka kwa hiyo situation, kwa sababu I believe ku make decisions ni ngumu. Na kuna time inaweza fika uko umeshikika, kuna mahali mpaka unakuta ina compel kufanya kitu ambayo wewe mwenyewe sio tabia yako ama sio discipline yako. So positive attitude and nakumbuka niliongelea emotional intelligence. I'm not going to touch on them again. So in my situation, I remember this time I was leading a YouTube group. So this group ni vijana wadogo na pia mimi nilikuwa mdogo. And hiyo time I won't say I had a lot of leadership skills, but is where I learned what I'm going to share today. So this team, I'm new to YouTube. They are new to YouTube, but I've learned and researched and nini. So I'm supposed to be the leader who is leading the crew. But sasa everyone wants to be a leader. Sisi wote it's hard to control people wenye wanaona ni kama mmeanzia nyinyi wote pamoja. Umeelewa? Wenye wanaona sasa huwezi niambia ni unexperience. Sisi wote tumeanzia hapa, yeye anatuguide tu Jumebia alianzia jana ama juzi. So tunajuana that nini sana. So what I did is I gave everyone the opportunity to do what I do. Ndo sasa tuone kama mnaweza fanya. See, you see like you can do it. I know you guys do it. Everyone with their own chance. So I will be on set, but I won't host that day. Wewe kama host, you come and host. So after all the chain tushamaliza sisi wote, it was now time tukakuja tukasema sasa tuone iko rahisi. So tumekubali wewe tufunze. So also give people, ukiona watu ni kama wanaona they don't appreciate you, you can't just walk away. Emotional intelligence. Sit down, waambia now guys, this is what you're going to do. You're going to interchange roles. Everyone is going to experience what the other person does. Now let's see what you can do. Ndo sasa next time there won't be a quarrel. So next time ukiona mimi ndo nimeamua acha leo ni edit content ya organization, hautakuja kusema I can do it. I gave you a chance to do it. But sasa nikiona also you can do it, tutakuwa tunasaidiana. There won't be competition because now you know my strengths maliziko na strengths za mwingine maliziko. So it's all about understanding, knowing how you tackle that situation at that moment. Opportunity ya kulearn pia. Yeah, give everyone an opportunity to learn and also pea mtu chance ya ku feel weight ya chenye unafanya. Usikuwa tu unawaambia mnajua kitu tunafanya ni ngumu. Kitu tunafanya ni ngumu. Yeah. Thank you so much. Stephen, acha tukirudi tutaweza kuangalia zaidi swala zima la decision making upande wa uongozi. Okay. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Stephen katika kitengo cha Gumzo La Vijana umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na decision making as a leader. Jinsi wewe kama kiongozi unaweza weka maamuzi. Utokea maamuzi yakawa ni magumu, lakini inakupasa ufanye maamuzi magumu wakati mwingine. Lakini pia unaangazia au unaangalia watu ambao wako karibu na wewe, jinsi utaweza au jinsi unavyopaswa kuwapeleka ili kuhakikisha kwamba uamuzi utakaochukua hauwezi kuathiri.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, katika awamu ya kwanza Steven ameweza kugusia swala zima la decision making as a leader, ambayo ni uamuzi ambao wewe kama kiongozi ama wewe kama kijana ambaye unataka kuongozi unapaswa kufanya nini wakati unataka kuchukua uamuzi wowote. Ima unafanya katika organizations ama wewe mwenyewe kama kiongozi unaongoza watu, naamini manyumbani unaweza kuwa kaka ama dada, unaongoza wadogo zako. Ni vitu gani ama ni uamuzi gani unapaswa kufanya, au ni vigezo gani vya uamuzi ambavyo wewe unafaa kuwa navyo ili kuhakikisha kwamba kitu unachofanya hakina athari mbaya baadaye. Na tukiendelea zaidi, tutaendelea na Steven aweze kutuelezea zaidi kuhusiana na swala zima la uamuzi ndani ya uongozi. Naam, tukirudi kwako Steven, umeweza kutuelezea pia wewe tough decisions uliweza kufanya, na tukiangalia sasa kuna conflicts pia katika decision making kama sijakosea, na tunataka kufahamu challenges ambazo kiongozi anapata anapotaka kufanya uamuzi. Kitu ya kwanza ni kama you're working in a diverse community, a community where you have to mobilize your team from different locations, communication is going to be distorted. Sababu one, you're not there physically. So you might, yes, unaweza sema you go do this and this, but it might not be done sababu the leader is not there to oversee what is going on. So if you don't come up with a team that adheres to instructions, communication barrier is going to be a major problem. Now, from the previous episodes, tulisema communication is the key aspect of a good leader. So once there is communication errors, the group itaanza kwenda chini. Kitu ya pili, accountability yako haitakuwa clear. You might be accountable for something that never happened. Mtu anaweza nipigia huko aniambia, boss, ulisema vitu zipelekwe mahali fulani, zilienda. I come and say that thing was done. But from the other side, it wasn't done. It was just communication passed. So communication was passed, but wrong communication and wrong information. And the person who is going to be nailed ni wewe as the leader. Unaona? So mobilizing groups and teams from diverse communities and people who are in different locations is a disaster for a leader. Second thing ni hiyo venye tuliongelelea balancing work and life. Conflicts zinaweza arise, but you're not in a position to solve it on time because imekuja wakati huku umepanga, and you've got your own life. Hata unaweza kuwa you are busy that week with another thing that you didn't want distractions because you had already laid out the clarity and what you want. So hii wiki ilikuwa yako ya kupumzika ama to do something else. So yeah, hiyo naweza sema conflicts zinaweza arise at time yenye you are not prepared. So preparedness at times, even if a leader is supposed to be prepared all the time, you can't be prepared for everything. You can be prepared all the time. That is the adaptability part. You're first to adapt to that situation, but you might not be prepared for that situation. So there is that aspect of personal life. The other one was that communication and peer trust. Trust is an issue. I might trust you, you might trust me, but how easy is it to show? Ama how easy is it to execute that trust? Yes. Na trust ni issue. Issue sana yenye inafanyanga watu wakosane ni trust. If I can't trust you today, I'll never trust you. Hata whatever you do, once trust is lost, trust ikishapotea hivyo, it takes time to rebuild it. Hata kama mimi ndo nimekukosea na nataka kurudisha that trust, you're going to be super careful. You're not going to want to be involved with me as much as you wanted before. Kama vile useme mtu amekukosea and then na labda ulikuwa na kitu unataka kushirikiana naye in decision making. Na pia hii kitu inafanyanga kazi iende chini kabisa. If you're in an environment yenye mnafanya kazi but not 100%, na pia huyu mtu you're not in a position to, hata kama you're in a position, haja violate your contract. Unaona? So communication, personal life, trust, and also another thing that causes conflict in terms of people with negative attitude.
and also the community, the society. As I said, you might be 99% okay, but 1% wrong. Na the 1% wenye wanakuwa attacked ni wale watu unategemea wanafaa kuwa wakikujenga. Let's say for example, the chief in your area is against you. You're not going to do anything in that area. Ama that area yenye unataka kunini, si ndio? Yeah. So hizo ndo the challenges zenye unapatanga most of the time leaders wana face. Kitu ingine ni having a team that does not understand you. A team that wants things to be done. Sababu wamesema they want to be done. If you mobilize a team that is not understanding, the same way nilikwambia, qualities zinaweza kuwa 5 lakini uko na 4. Imagine your team is consist of 30% people wenye wako na the 5 and 70% wenye wako na 4 out of 5. So it's going to be one area itakwanga inakurudisha nyuma. And that's why we see a lot of leaders taking these courses at trauma healing, leadership, nini. Sababu you're supposed to, before hata uachilia watu waende kuleta hiyo peace kwa watu wengine, wewe lazima pia you take them through that journey. You make sure they are like you. Sababu hata ukikuja to that field, you had your own issues, you had your own negative things, but sasa you fueled all those things to a positivity. Na ndio maana tulisema positive attitude. Hiyo ndo the main key yenye unafaa ulete kwa group sana, so that they can also execute tasks. Hata kama kama uko unreachable. So you must also try to train your team on these things. Try to kuwa highlight. So another thing ndio hiyo nilikuwa nasema an issue na things that cause conflict ni hiyo lack of exposure within your team. You've not taken them through the right teachings, the right trainings. Yes, wanaweza kuja na everything, but there are also those things zenye zinahitajika hapo kwa leadership. That is the management. And now there is the leadership. You as the leadership, wewe kama leader, siko na management yako. That management does not consist of leaders. It consists of normal people who are helping you perform your leadership tasks. So you as the leaders ndio maana unawapea roles. Yes, sasa the team they are not leaders most of the time. They are just there to help you. And for them to be leaders, lazima wewe uwa mold. Ndio nilikuwa nasema hiyo clarity. So if you are laying out clarity, lazima pia umeonyesha watu una lay out clarity sababu this is how a leader does his things. So tukiwachilia hapo nje watakuwa najua for me ndo niweze kuperform hii task. Lazima watu wenye naenda kuperform kwao ni kuwe clear na wao. Lazima niwapatie every information. Unaona? So you as the leader to pia ku reduce the conflicts, though that maybe we are going to come to that point. Yes. That lack of necessary skills within your team zinaweza pia kuwa downfall. Yeah. Naamini kuna skills in decision making. Yeah. What are some skills ambazo mtu anaweza kuwa nazo ili ku make good decisions? For you to make good decisions, the skills zenye zinaita, okay, tulishaongelelea the visionary thinking. Another one is for you to make a decision, you must have a general idea of how your environment runs. It's not a matter, sababu the decision making part is a skill itself. It comes along with some small to discipline issues hapa na pale. So lazima ukue pia uko na understanding, not only as the leader but also as a person when unataka kuwa leader. You want to gain those first understand your environment, people you are working with, people you are dealing with, people you want to engage with. Evil. So you understand your audience, you understand your target, maybe you understand who are your team, you understand what you need, you understand your goals, you understand your vision, you put your action plan into mind. And unajua this is the action we are taking for the next maybe 3 weeks. So this should be in mind. Nikitembea najua this action must happen. So yes, you're making decisions, but your decision the moment you make it today, leo, anything that comes, either success ama failure, you're going to be pinned down. Hapo utaleta watu wenye mtu ameinvest time yake hapo, ulikuwa umeensure mtu the game is going to work, the foundation is going to work, but again your decisions comes and brings them down, na walikuwa maybe wamekuambia
Unaona sasa you're going to start, mtu ataanza kukwambia mimi nataka unilipe, mimi nataka nini, maybe compensate me for my yani that organization turns to chaos. Chaos. From time to time you're trying to run it, unajaribu ku replace watu, lakini bado kuna wale watu walikuwa bado wanaendeleza the information. So decision making is a very crucial thing pia. Yeah. Na tukiendelea kuhusiana na making decision based on instincts. Kuna wale ambao wako na ile tabia, mimi bwana nafsi yangu imeniambia hivi, mimi basi nitafanya hivyo. No. Either that is okay. Yes, instincts imekwambia. No. You can do it, but make sure hata kama umeifanya, it's not something yenye ilikuwa inahitaji decision ya more than wewe peke yako. Juu mtu akijaribu aseme kwa nini haukutuambia. The moment mtu amekuuliza hivyo na hajakuuliza in a good way, that's the beginning of your troubles now. Juu huyo mtu ushatengeneza naye sasa conflict, ushamwanzia, not the whole thing, but huyo mmoja ushamwanzia na ujui ata insight nani. Umeona? In as much as you're making decisions from instincts, make them, but to me that strategy nilikwambia ya consult stakeholders, consult the team. Hata kama ni instincts, hata kama ni uko na instinct, tuseme mimi niko na shida na wewe haifa, I'm not going to, nitakuja nikwambie communication. Again, I'm going to consult from people who are working with you, not you direct consultation. I'm going to weigh decisions that are neutral. Kuna mtu anaweza kuwa anakuchukia, so atasema wrong things about you. Yes. So I'm going to also check how do you relate with that person. Is she your friend? Is it a person mwenye anakaa in competition na yeye? You know. So you must, in as much as you want to make that instincts use the right criteria for it. Sababu hiyo ni kuwa selfish. Na wakati selfish in leadership ni kitu ambayo selfish is a bad, hata kunanga leader selfish. Wako by name. Yes. By name. Selfishness is by name. And a leader who is selfish is, unajua selfish ni wewe peke yako. Yani hautaki ushazima communication, ushazima hiyo aspect ya consultation, utakuwa tu na decision making peke yake. Yenye ni yako. Ndio tu hata mimi naweza amka asubuhi niseme sitaki kwenda kazi. Yeah. Na tukimalizia zaidi Steven kuhusiana na swala zima la decision making, kwa tukiangalia kuna dictatorship na kuna leadership. Kuna watu yani wao in their nature ni dictators. How do you say about those people? A dictator no, a dictator ndo ana lead dictatorship. A dictator is a selfish person. Watu wanaweza sema. Yeah, by the no. Actually, let me niweke hivi. There are people wenye wanakuanga dictator sababu wanajua wakiachia mtu mwingine. People who are dictator, most of them come from a situation washaikuwa before. Tuseme ni shaikuwa in a state yenye sisi wote tuko free to make decisions, but tulipatia mtu mmoja aka make the wrong decision, akaleta hii kitu yote chini. Nimeamka nimesema, now that decision, hiyo part yenye tulikuwa tumesema ya freedom, tumeitoa leo. But organization itaendelea vizuri. And I'm going to give an example, maybe let's say Uganda. Uganda, in as much as Kenyans are complaining na tuko democratic, Uganda complaints zao zisikikangi sana. Yes. And a dictatorship. So a leader anaweza kwa yes when dictatorship, but maybe you know what is right for the people. And in as much as when dictatorship, pia let's weigh on people who are supporting you and people who are against you. So tunaweza sema yes, dictatorship is selfishness, but let's see also, let's weigh on the qualities that you have, and maybe people who are supporting you and people who are against you. If the majority wako against you, we can't call that a good leadership in any way. Unaona? But if 70% are supporting you and the 70% are not in any way influenced by your community ama your cycle ama ecosystem to support you, it's someone ameifanya out of their heart. Someone mwenye anaweza stand there for you hata kama tumekuja leo tuko na conflict, nasema hii side ni mbaya na hii side ni poa, at least sisi most of us tunazend on the right side. Yeah, shukran sana. Asante sana Steven kwa kuweza kutuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na uamuzi. Kwa sababu naamini uamuzi na uongozi ni vitu ambavyo vinafaa kuendana ama vitu ambavyo vinafatana. Shukran sana Steven kwa kuweza kuwa na sisi katika kipindi hiki na pia kipindi ambacho tumefanya awamu ya kwanza, na natumai katika vipindi vinavyokuja tutazidi kuwa na wewe ili uweze kutueleza zaidi kuhusiana na swala zima la uongozi, kwani naamini uongozi ni
ina upana wake na uongozi ni mkubwa na inaweza kujadiliwa katika hali tofauti tofauti. Shukran sana Steven. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Steven umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na jinsi wewe kama kiongozi unavyoweza kufanya uamuzi. Na kiongozi si tu ambaye amechaguliwa, bali kiongozi ni wewe mwenyewe binafsi, jinsi ya kujiongoza na jinsi unavyopaswa kuishi na watu ambao wanakuzunguka. Wewe unaweza changia mtu kufanikiwa ama uchangie mtu kuanguka. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalamu.